Cada ano, más de 3 millones de contribuyentes en España pagan de más en su declaración de la renta. No por mala fe de Hacienda, sino por errores propios que se repiten año tras año. En la campaña de la renta 2025, estos errores pueden costarte entre 300 y más de 2.000 euros. Hoy te voy a enseñar a detectarlos y corregirlos antes de que pulses el botón de enviar. Error número 1. Aceptar el borrador sin revisarlo. Este es el error más común y el más caro. El borrador que te prepara la agencia tributaria no incluye muchas deducciones autonómicas, no refleja cambios en tu situación personal, y a veces contiene datos incorrectos o desactualizados. Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta, más del 30% de los borradores contienen errores y omisiones. El borrador es un punto de partida, no un documento definitivo. Revisa cada casilla, especialmente los de rendimientos del trabajo, las retenciones practicadas, y la situación familiar. Si has tenido dos pagadores en el año, se te has mudado de comunidad autónoma, o se has tenido un hijo, el borrador probablemente no refleja bien tu situación. Tome 15 minutos para revisarlo. Te puede ahorrar cientos de euros. Error número 2. No aplicar la deducción por maternidad. Las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años tienen derecho a una deducción de 1.200 euros anuales, que son 100 euros al mes. Esto está en el artículo 81 de la ley del IRPF. Se puede cobrar por adelantado con el modelo 140 o aplicarla en la declaración. Y desde 2023, también aplica para madres que reciben prestación por desempleo. Además, si llevas a tu hijo a una guardería o centro de educación infantil autorizado, puedes deducir hasta 1.000 euros adicionales por gastos de custodia. Total, hasta 2.200 euros por hijo menor de 3 años. Muchas familias no lo aplican porque no saben que existe o creen que no les corresponde. Revisa la casilla 611 de tu declaración y asegúrate de que está marcada. Error número 3. Olvidar las deducciones autonómicas. Cada comunidad autónoma tiene sus propias deducciones y muchas son muy generosas. En Madrid puedes deducir hasta 1.000 euros por alquiler si ganas menos de 25.620 euros. En Andalucía hay deducciones por inversión en vivienda habitual para menores de 35 años. En Cataluña, por nacimiento o adopción de hijos. Te pongo ejemplos concretos. En la Comunidad Valenciana puedes deducir 300 euros por cada hijo menor de 3 años. En Castilla y León, hasta 1.000 euros por cuidado de hijos menores de 4 años. En Aragón, deducción por adquisición de libros de texto y material escolar. Cada comunidad tiene entre 10 y 30 deducciones propias. Consulta las de tu comunidad en la web de la agencia tributaria antes de confirmar tu borrador. Error número 4. No declarar correctamente la situación familiar. El estado civil, el número de hijos, las personas dependientes a tu cargo, todo esto afecta directamente tu declaración. Si tienes un ascendiente mayor de 65 años viviendo contigo y ganando menos de 8.000 euros al año, puedes aplicar el mínimo por ascendiente, que es 1.150 euros, y suba 1.400 si tienes más de 75. Si tienes hijos, el mínimo por descendiente es de 2.400 euros por el primero, 2.700 por el segundo, 4.000 por el tercero y 4.500 a partir del cuarto. Si el hijo tiene menos de 3 años, se añaden 2.800 euros más. Y si tienes un hijo con discapacidad, las cantidades se incrementan significativamente según el grado. Todo esto reduce tu base imponable y puede ahorrar cientos de euros. Error número 5. No incluir los planes de pensiones.
Las aportaciones a planes de pensiones reducen tu base imponable general con un límite de €1,500 anuales o el 30% de los rendimientos del trabajo, lo que se menor. Si tu empresa aporta a tu plan de empleo, el límite conjunto sube hasta €8,500. Esto está regulado en el artículo 52 de la ley del IRPF. Mucha gente aporta a su plan de pensiones durante el año pero luego no revisa que esté correctamente reflejado en la declaración. Comprueba la casilla 462 de tu borrador. Si aportaste €1,500 y estás en el tramo del 30% de IRPF, esos son €450 que te devuelve Hacienda. Si no apareció la cifra y es incorrecta, corregila antes de confirmar. Error número 6, no deducir el alquiler de vivienda habitual. Si firmas tu contrato de alquiler antes del 1 de enero de 2015 y tu base imponable es inferior a €24,107 con 20 céntimos, puedes deducir el 10,5% de las cantidades pagadas, con un máximo de €9,040 anuales. Es el régimen transitorio del artículo 68.7 de la ley del IRPF. Aunque esta deducción estatal se eliminó para contratos nuevos, muchas comunidades autónomas mantienen sus propias deducciones por alquiler sin límite de fecha de contrato. Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, todas tienen deducciones autonómicas por alquiler con distintos requisitos de renta y edad. Si pagas alquiler, investiga si tu comunidad ofrece esta deducción. Puedes suponer entre €200,000 de ahorro. Error número 7, olvidar los donativos y donations. Si has donado dinero a ONGs, fundations, partidos políticos o sindicatos, puedes deducir el 80% de los primeros €250 donados y el 40% del resto. Si llevas 3 años donando a la misma entidad por import igual o superior, el porcentaje sube al 45%. Artículo 69 de la ley del IRPF. Esto significa que si donas €500 a una ONG, los primeros 250 tienen una deducción del 80%, que son €200. Los otros 250 al 40%, que son €100 más. Total, €300 de deducción por una donación de 500. Es una de las deducciones con mejor retorno fiscal que existen en España y mucha gente no aporta los certificados de donación en su declaración. Error número 8, no declarar las ganancias patrimoniales correctamente. Si has vendido acciones, criptomonedas, fondos de inversión o un inmueble, debes declarar la ganancia o pérdida patrimonial. El tipo impositivo para el ahorro en 2025 es del 19% para los primeros €6,000, del 21% entre €6,000 y €50,000, y del 23% entre €50,000 y €200,000. El error más común aquí es no compensar las pérdidas. Si vendiste acciones con pérdidas, puedes compensarlas con ganancias patrimoniales del mismo año. Y si aún te quedan pérdidas, puedes compensar hasta el 25% de tus rendimientos del cap. Error número 9, tributación conjunta versus individual sin calcular cuál conviene. Las parejas casadas pueden optar por tributación conjunta o individual. La conjunta aplica una reducción de €3,400 en la base imponable. Si uno de los cónyuges no tiene ingresos o son muy bajos, la conjunta suele salir mejor. Pero si ambos trabajan, casi siempre conviene la individual. Mi consejo, haz la simulación de ambas opciones en renta web antes de confirmar. La propia herramienta de la agencia tributaria te permite comparar el resultado individual y conjunto. He visto casos donde la diferencia supera los €1,500 según la opción elegida. 5 minutos de simulación pueden ahorrar mucho dinero. Y recuerda, una vez confirmada la declaración, puedes cambiar de modalidad presentando una complementaria.
Error número 10, no revisar los datos fiscales de terceros. Hacienda recibe información de bancos, empresas, inmobiliarias y otras entidades. A veces esos datos llegan con errors. Retenciones mal calculadas, rendimientos duplicados, o datos de inmuebles incorrectos. Si algo no cuadra, solicita un certificado a la entidad correspondiente y presenta la declaración con los datos correctos, no con los del borrador. Un caso muy frecuente, se has trabajado para dos empresas en el mismo año, puede que las retenciones aplicadas son insuficientes porque cada empresa calcula las retenciones como si fuera tu único pagador. Esto no es un error en sí, pero provoca que te salga a pagar más de lo esperado. Recuerda que estás obligado a declarar exactos rendimientos de dos o más pagadores superan los 15,000 euros anuales. Bonus, deducciones por obras de eficiencia energética. Si has hecho obras en tu vivienda que reducen el consumo energético, puedes deducir entre el 20 y el 60% del import, con bases máximas de 5,000 a 15,000 euros según el tipo de obra. Necesitas un certificado de eficiencia energética antes y después de la obra. Esta deducción está vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. También puedes deducir la instalación de sistemas de recarga para vehículos eléctricos en tu vivienda, con una deducción del 15% sobre un máximo de 20,000 euros. Si has comprado un vehículo eléctrico, algunas comunidades autónomas ofrecen deducciones adicionales. La transición energética tiene beneficios fiscales que muy poca gente aprovecha. Vamos a hacer un resumen de lo que puedes ahorrar si corriges estos errores. Deducciones autonómicas, entre 200 y 1,000 euros. Maternidad y guardería, hasta 2,200 euros. Planes de pensiones, hasta 450 euros. Donativos, hasta 300 euros. Alquiler, hasta 1,000 euros. Mínimos familiares, variable pero significativo. En total, fácilmente entre 1,000 y 5,000 euros que puedes recuperar. La campaña de la renta 2025 ya está abierta. No confirmes tu borrador sin revisarlo a fondo. Si este video te ha ayudado, suscribe y activa la campana para recibir más contenido sobre fiscalidad práctica en España. Comparte este video con tu familia y amigos, porque seguro que a alguien le va a ahorrar dinero. Déjame en los comentarios qué error has cometido en años anteriores. Nos vemos en el próximo video.